So functions are the one of the main topic in your advanced level programming. Right, when you look at a past paper, right, you will get lots of Python questions. මොනවාද ළමයි මේ functions කියන්නේ? Programming language එකේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් program එකක් හදනකොට, right, මම කියන්න පුළුවන් උඩරිම සරල කරලා කියන්නේ. දැන් මේවා මහා ලොකුවට බදාගෙන වචන වලින් explain කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ලොකු වචන වලින් explain කරනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මෙයා ගොඩක් දන්නවා. එහෙම නෑ. right. subject එක දන්න කෙනෙක් මොනවා හරි explain කරනකොට explain කරන්නේ කෙනෙක්ට තේරෙන විදියට. එයා දන්න ඔක්කොම දේවල් කියන එක නෙමෙයි teaching කියනවා. right. teaching is something like if the teacher know the subject, it will give that something student can understand. It should be able to explain it in an understandable way. Think about a computer program or the coding. Someone is going to create a computer programmer, and programmers are lazy. Remember, computer programmers la programs මේවා හදපු කට්ටිය scientists ලා data scientists ලා programming language හදපු කට්ටිය සහ programmers ලා කම්මැලි. ඇයි? උගල කැමති නෑ බොරු වැඩ කරන්න. එකම දේ කරන්න කැමතිත් නෑ. effective දෙයක් තියෙනවා නම් කරනවා. ඒක තමයි හැටි. right. එකම දේ සැරෙන් සැරේ කරන්නේ නෑ. ඒකනේ අපි repetition control structure එක හැදුනේ. In our program, if you are doing something again and again, we don't do it again and again. We do it once and we tell the computer to repeat that 10 times. අපි එකම දේ 10 පාරක් කරනවා නම් ළමයි ඒ දේ අපි කරන්නේ 10 පාරක්. අපි කම්පියුටර් එකට කියන එක පාරක් කරලා මේක 10 පාරක් repeat කරන්න. right. It's effective, right? You have to apply the same technique to your life as well. Why? If you are doing something, if you're doing repetitive task, like a task එකක් තියෙනවා. එකම task එක මම පාඩම් කරන එක නෙමෙයි කියන්නේ. මම දේ පාඩම් කරන්නේ නැහැ හැමදාම. You're doing exact same thing. Maybe every day. Or in your life, you are doing the same task again and again. It will take lots of time. එකම දේ repeat වෙනවා නම් ඒකට ගොඩක් time එකක් යනවා නම් ඔයා පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ. right. මෙන්න මේක avoid කරන්න. For example, every other day දවසක් කර දවසක් ඔයා පැය දෙකක් මොන හරි දෙයකට එකම දෙයකට පැය කරනවා. ඒතර ඔයා ඒක කොහොම හරි කරලා නවත්තන්න ඕනේ. ඇයි? right. If you are doing a business, if you are doing a repetitive task, business එකක මොන හරි දෙයක් repeat වෙනවා නම් එකම දේ කරනවා නම් right. ඒක අනිවාර්යෙන් නැවතෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ business එක වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. ඒ repetitive task එක assign කරන්න ඕනේ computer එක. ඒකෙන් ළමයි අපි මේක ඉගෙන ගන්න. මොහර repetitive task එකක් මිනිස්සෙක් කරනවා නම් ඒ මිනිස්සව replace කරන්න පුළුවන්. computer එකකින් නැත්නම් robot කෙනෙක්. ඒ වගේ job ඔක්කොම risk එකක තියෙන මේ දවස්වල. repetitive task කරන හැමෝගෙම jobs risk with AI. AI එක. AI ඔක්කොම replace කරනවා. එකම දේ කරන එක computer එකට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් computer program එකකට කරන්න පුළුවන්. but skill jobs, skill එකක් තියෙන job එකක් replace කරන්න අමාරුයි ළමයි. කියන්නේ human skill එකක්. constructions. අපි හිතමු වඩු වැඩ, ලී වැඩ. ඒ වගේ jobs තියෙනවා ළමයි. ඒවා අපි machines තියෙනවා හරි. හැබැයි human skill එකක් ඕන. right.
life එකෙත් එහෙමයි. For example, if you are spending lots of time to clean your house every day or every other day, you can replace it and you can release it and you can spend that time into another repetitive නොවන වැඩකට යොදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි effective method එක. repetitions කරන්නේ right. මමත් පුළුවන් තරම් try කරන්නේ ඒක අඩු කරන්න. මොකද ඒ වෙලාව පුළුවන් අපිට තව අලුත් දෙයකට spend කරන්න. අලුත් business එකකට. අලුත් program එකකට. මුකුත්ම නැත්තම් මුකුත් නොකර නිකන් ඉන්න. repeat කරන්න එපා. නිකන් ඉන්නවා කියන්නේ නිදිනවා කියන එක නෙමෙයි. නිකන් ඉන්න. මුකුත්ම නොකර. අයියේ. Then you will get some ideas. ඔයගොල්ලෝ හිතනකොට ළමයි ideas එනවා. එතකොට ඔයාලට නිකන් ඉන්නකොට පාඩම් කරන්නත් පුළුවන් පොතක් නැතුව. අතේ කිසිම දෙයක් නැතුව නිකන් ඉන්නකොට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? revise කරන්න පුළුවන් හිතේ. But you should do it. The stuff you learn in a class should revise it. ඒකක් බොන ගම revise කරන්නත් පුළුවන්. නිකන් හිතන්න තියෙන මොනවද කරේ අද functions කරා. function එකක් කියන්නේ මොකක්ද? එමෙම හිතන්න. සැනින් සැරේක හිතන්න මොකද වෙන්නේ? revise වෙනවා. Then you can remember it for a long time. Right. The same thing happens here. මෙතනත් වෙන්නේ ඒකමයි. programmersලා කම්මැලි නිසා තම දේ කරන්න කැමති නැහැ. If you are a programmer, if you think the part of the program is going to repeat or we can reuse. අපිට පොඩි part එකක් තියෙනවා program එකේ ඒක අපිට පස්සේ repeat කරන්න වෙයි. එක පාරකට වැඩි ඕන වෙයි. නැත්නම් අපිට ආපහු මේක තව program එකකට ඕන වෙයි කියලා හිතුනොත් මොකද කරන්නේ? ඒ program එකක් අපි ලියනවා function එකක් ඇතුළේ. මේක function එකක්. This is a main program. Sub function is something like sub program. function එක හරියට sub program එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ main program එක ඇතුලේ තියෙන චූටි program එකක්. පොඩි program. Okay. The name of the function is A. අපි දැන් හිතමු function එකේ නම A. මේ function එකේ මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. මොනවා හරි දෙයක්. Something is doing in that function. Name is A. Right. If you did that task inside the function and when you gave it a name, anytime during the program program එකේ කොයි හරි තැනක මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕන if you have to do the same task during the main program, what you can do, you don't need to do all these tasks. මේ function එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ඔයා main program එකේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. What you need to do is you can access it, you can call it. වාට කියන්න පුළුවන් main program එකේ ඉඳලා යන්න ගිහිල්ලා මේ function එක කරලා එන්න. Okay, go and do the stuff and come back. ලේසියි නේද? හරි නිකන් ඔයා ගෙදර සර්වන් කෙනෙක් තියන් ඉන්නවා. ඔයා ගෙදර ක්ලීන් කර කර හිටියා හරි. දැන් ඒවා කරන්නේ නැහැ. ඔයා යාට assign කරනවා වැඩ ටික. assign කරලා වාට ඕන නම් කියනවා යන්න ගිහලා වැඩේ කරලා එන්න. නැත්තම් ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. ඔයා කර කර වැඩ කරපු ටික වැඩට අරගන්නවා එක්කෙනෙක්. එයාට assign කරනවා. You're going to recruit an employee and assign some work. Something like that. It is not something exactly like that. Okay? It's a program, computer program. Lazy what කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. You have to call it. call එකක් දාලා කියනවා අරක කරන්න එච්චරයි. කරන්නේ කොහොමද කියලා එයා දන්නවා. අපිට කියන්න ඕනේ නැහැ. Got it? But when you at the first day මේ function එක හදන පළවෙනි දවසේ ඔයා කියන්න ඕනේ ඔක්කොම instructions. function එක හදන්නේ ඔයාම තමයි. employee train කරනවා. You're going to give a training and you're giving all the instructions. ඔයා කියනවා මේ function එක මෙහෙමයි. ඔයා මුලින් මෙහෙම කරන්න ඊට පස්සේ මෙහෙම කරන්න කියලා හදලා තියෙනවා function.
කියලා ඕන වුණාම වා කියනවා කරන්න එච්චරයි. okay right කියලා වාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. you can continue your work. okay while you are continuing your work you have to do the same thing. ඔයාට ආපහු කරන්න වෙනවා ඒකම. ඔයා මොකද කියන්නේ? ඔයා කරන්නේ නැහැ. ආපහු කෝල් කරලා කියනවා. මේක ආයි කරන්න. you are the boss. ඔයා තමයි boss. කෝල් එකක් දාලා කරන්න. එච්චරයි. ඇයි? ඔයා මේක මුලින්ම හදලානේ තියෙන්නේ. you already create a function. that's the user function. මේක තමයි function එක. එච්චරයි. right? Sometimes at the end of this function there can be a result. function එකේ අතුලතුර result එකක් තියෙන්න පුළුවන්. okay ඒ කියන්නේ there can be something that you need to get as a result. අපි මේ function එකක් හදන්නේ def keyword එකෙන්. def a කියලා function එකක් හැදුවොත් function එක මොන හරි දෙයක් කරලා return කරන්න පුළුවන්. මේක හරියට අහගන්න. මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ පාඩම. සම්පූර්ණ පාඩම තේරෙන විදිහට කියනවා. මේක මතක තිබ්බම එච්චරයි. ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ. right you can return something. let's say x. මෙතන මොකද වෙන්නේ? ඔයා ෆන්ක්ෂන් එක හදනකොටම කියනවා නැත්නම් ඔයාගේ එම්ප්ලොයිට කියනවා මේ වැඩේ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ රිසල්ට් එක මොන හරි කරපු වැඩේ අවුට්කම් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා මට ගෙනල්ලා දෙන්නත් ඕන. right ගෙනල්ලා දෙන්න ඔයා වැඩේ කරන්න කියන්න බෑ මුලින්ම. right what is the first step? first step is first call it. එයාට වැඩේ කරන්න කියන්න. ඒක කරන්න කියනවා විතරයි හොඳේ. එච්චරයි. ඒ වැඩේ කරන කෙනා දන්නවා වැඩේ කරාට පස්සේ මොන හරි දෙයක් ආපහු බොස්ට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕන. we have to return something. ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ වා හදනකොටම කියලා තියෙන්නේ. එයාලා ට්‍රේන් කරනකොටම කියලා තියෙන්නේ මේ වැඩේ කරාට පස්සේ රිසල්ට් එක ගෙනල්ලා දෙන්න මට. වා හදනකොටම කියලා තියෙන්නේ ආයි කියන්නේ. වා කියන්නේ මේ වැඩේ කරන්න කියලා විතරයි. do the function A. Then that employee is going to do it, or servant, or someone is going to do it. Result is going to take back to you. වාටම ගෙනල්ලා දෙනවා. වා කෝල් කරපු තැනටම ගෙනල්ලා දෙනවා. රිසල්ට් එක. සමහර ඒවා රිසල්ට් නැහැ. රිටර්න් නැහැ. රිටර්න් වෙන්නේ නැහැ. වැඩේ කළා නිකන්. ඔය වැඩේ කරනවා. okay then during the program in another place you can call it again and take the return value again. okay මෙතනින් ආපහු රිටර්න් කරන්නත් පුළුවන්. කෝල් කරපු තැනට. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන විදිය අවශ්‍ය නැහැ තාම. මෙතන එක්සැම්පල් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වැඩ කරන විදිහ මම කියන්නම්. මුලින්ම අයිඩියා එකක් ගන්න මේ මොකක්ද කියලා. right ළමයිට නැත්තේ ඕක. ළමයිට තේරෙන්නේ නැත්තේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඔහේ කරගෙන යනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් උනත් කටපාඩම් කරනවා. එකක් උගන්වන්න දෙන්නේ නැහැ ටීචර්ස්ලා. ඔහේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා මේක මෙහෙම වැඩ කරන්න එච්චරයි ඉවරයි. ළමයි more than 75% of advanced level, not 75, right above 80 are not confident at programming බෑ. exam එකට යන ළමයින්ගෙන් 80%කට Python programs බෑ. ඒකනේ fail වෙන්න ළමයි. දන්නවනේ ICT fail වෙනවා කියලා පොඩක්. එළිම fail. SME fail. right majority of students are going to fail and get the low result. that is an advantage for you as well. right ඒක ඔයගලන්ට advantage එකක්. හරියට කරන ළමයිට advantage එකක්. ලංකාවේ වැඩිපුර ළමයි fail වෙන එක. මම කියවනේ ඒක පළවෙනි දවසේම set score වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ICT වල set score වැඩි.
එකක් ළමයි කරන්නේ සිංහලෙන්. That's the main reason ළමයි fail වෙන්නේ. Right. ICT ළමයි fail වෙන එකම ප්‍රධානම හේතුව majority of students are going to do the exam in single medium. සිංහල වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ICT subject එක English language එකෙන් තියෙන ළමයි හැම word එකම English. සිංහලෙන් කරනකොට ඒක තේරෙනවා මදි සහ paper එක ලියන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක්. වාට සිංහලෙන් කොහොම resources නැහැ ළමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ කියලා හොයාගන්න. When you're learning in English medium, there are lots of resources you can find. ඕන තරම් resources තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගන්න. refer කරන්න පුළුවන්. notes අවශ්‍යම නැහැ. හරි. Therefore you got a huge advantage. ලොකු advantage එකක් උඹලන්ට. එකක් බහුතරේ fail වෙනවා. හොඳ නැහැ ඒක නරකයි. ඒකට උඹලන්ට හොඳයි. එහෙම අර හිතලා පාඩම් කරන්න. predicament ලියගන්න. Right, students who haven't registered, just go to the website. Yes, generally. Right. We have to do the flip-flops, full ladders, half ladders in logic gate lesson as well. Right. ඒවා තියලා තියෙන්නේ මම. ඔයාලට logic gate සම්පූර්ණයෙන් අමතක වෙනකන් ඉමු. ඊට පස්සේ කරමු. හොඳයි. Right, go to classes and choose computing and ICT. Under national syllabus, you can choose your class. ICT 2024 available online Sunday 8 am කියලා තියෙන්නේ. ළමයි, is it okay if we start this class every day 6:30 or 6? මේ වෙලාවට පටන් ගත්තොත් ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය අතුස්සන්. ප්‍රශ්න තියෙන දෙයක් නැහැ උදේ නැගිටින්න බැරි කමක් නැහැ කාට. දෙවුනි, what is the issue? At what time do you? Right, we'll see. Right. Then ළමයි just register within this month. මේ month එක ඇතුළත register වෙන්න. class එකට click කරලා register button එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. next week එකේ ඉඳලා අලුතින් register වෙන ළමයිට 2000 registration fee ගෙවලා තමයි register වෙන්නේ. ඔයගලන්ට free. ඒකින්ද register වෙන්න ඉක්මනට. next week එකේ ඉඳලා class එකට join වෙන්න මේක හරහා. right, fees pay කරන්න වෙන්නේත් මේකට. මට එවන්න එපා WhatsApp එකට photos and receipts. Because you will get lots of advantages. You can access the recordings and everything. It will available until you go to the exam. exam දවස් වෙනකම් pass recordings ටික තියෙනවා. හොඳයි ළමයි ඔයගලන්ට. ඔන්ලයින් එක ගිහලා බලන්න පුළුවන් පාඩම.